Eyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda Dr. Ruhakana Rugunda olwaleero yeetabye mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Aponye wano ku Lutikko e Lubaga era ng'ono yazze n'obubaka bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'asindise eri abafiirwa okukungubagira wamu ne nnamwandu abaana ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano. Mu bubaka bwe buno Mwami Museveni mwasinzidde ne yennyamira nnyo olw'ebyo ebyatuuka ku mukwano gwe Aponye. N'agamba nti anyoleddwa nnyo okuba nti mukwano gwe nfiira bulago nfanfe ate nga badde muwagizi wa kibiina kya NRM kubanga badde chairperson owa NRM mu kitundu ekyo ky'e Lukiga. Agamba amufiiriddwa nnyo kuba badde muwabuzi we ow'amaanyi ate abadde nga amutera okumuwa ne ku nsimbi zadde akozesa mu zi campaign n'ebintu ebirala okuba nti akumira gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza. Kati Mwami Museveni okunyolwa kwatuukiddwako agamba bamukubye omuggo munene okuba nti ate mukwano gwe nfiira bulago yavudde mbulamu. Mwami Museveni nawe yatabitegeera bulungi kuba ono mukwano gwe badde bavudde wala era badde bagenda wala. Bw'atyo nno obubaka buno abutisse Dr. Ruhakana Rugunda n'abusomera ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ate nga wabubaddemu obusagwa bunene kubanga mulimu bye yennyamidde byatategeera bulungi era ebimuluma okuba nti ebimotoka bisobola okusimba ku kkubo n'emalawo ennaku nga teggiddwawo ate nesobola okukiriminga obulamu bw'abantu. Nno baagala nti emmotoka beefunye obuzibu ku kkubo somewhere wonna emmotoka eyo eggibwewo mangu nnyo etwalibwe ku poliisi oba mu katundu oba ka trading center wesobola okuwummulira nga tekyaleeta buzibu ku bavuga ebidduka. Ebyo n'ebigambo ebirala bingi bye batumye omwami Dr. Ruhakana Rugunda. So njagala tumwegatteko wano mu Lutikko e Lubaga abitugambe. Deputy Speaker of Parliament of Uganda and your dear wife, honorable ministers, members of Parliament, the clergy, and of course the Aponye family, business fraternity, friends who are gathered here, mourn this great son of Uganda. His Excellency the President, on the day Aponye passed on, he sent a message, and he has also sent another message which is going to be read in Lukiga. But let me just tell you the message that the President sent out on hearing the news of Aponye's death. While here he was in the countryside, I got the sad news of the death of Aponye, our big supporter and active economic actor. Condolences to his family and the Ugandans in general. May his soul rest in eternal peace. Signed, Yoweri Kaguta Museveni, President. Message written at Bulera Hill, near Kisozi, and Madu Gomba. So that was the message that His Excellency the President sent. He has been a very close friend of Aponye. Actually, a while ago, President Museveni drove and went to Muhanga to join Aponye and his family during some family functions. So you can see the level and the degree of intimacy between the President of Uganda and the Chairman of the National Resistance Movement, and also Aponye, the Chairman of NRM in the Lukiga district. I will just make a few points because many points have been made. The first point is really salute Mrs. Megamehe and
the family of Aponye for sharing the life and supporting Aponye in all his work to the community, to the country, and to the region. There is no way Aponye would have been as successful as all of us know him to have been if he had roadblocks within his own family. So, nyabo tulenda kwebaza munonga kuleba ngwiwe a family mwena mukerunda mwakwasa Aponye kuleba ngwe emirimo eyobuntu emirimo y'ihanga kandi n'emirimo y'icweke cya Afrika yagikora kurungi aza ogumizemu emirimo mirungi egi. The next point I just want to make after the family is that Aponye was focused on empowering people. It's amazing when you look at the way he empowered the children. You saw the children come here in substantial numbers. You heard their clear message. And indeed, their appreciation for the empowerment that Aponye gave them. I have no doubts that this was a great investment by Aponye and that the children, and indeed they have told us a number of times, they will continue the good work that Aponye has been doing, and they will continue to expand his business empire. So we wish you well, and we, the friends of Aponye, will continue standing by your side as you expand and progress. The other point that I want to stress is that Aponye built relations. In this empowering of people, he was building relations. And building relations across many communities, many nationalities, and many countries. Among the friends of Aponye, you'll find every race, you'll find every ethnic group, and in fact, in that building of relationship, Aponye was able to authorize and give support to one of his daughters, Alvin, to get a husband from abroad, from Europe. It shows you the broad bestness and the easiness and the respect Aponye had for his children. But back to the question of relationships. Mr. Keijuka, the chairman of the committee that is organizing the burial arrangements, has already told us. He has said, in here, there are people from Rwanda, there are people from South Sudan, there are people, I'm sure, from DRC, there are sure people from many different areas. So while empowering people in terms of giving them ideas, in terms of giving them or lending them money at very easy terms, in terms of organizing them, as we heard again from Keijuka, he was building relations, he was helping the people of Uganda to work closely together, and the people of Africa to work more closely together. At independence, the African leaders in the region said they were going to unite East Africa to become one country. This was more than 50 years ago. That journey and our political leadership, our meaning East African political leadership, has been a slow journey. I must tell you that Uganda under President Museveni has been
the catalyst, the pusher, but to push something that is quite firmly stationary takes a bit of time. So the political leadership has not moved as fast as Aponye and his colleagues in terms of building relations within Uganda and the countries around Uganda. Therefore, the political leaders in our region have a lesson to learn from Aponye and other business men and women, and there are many of you here, in terms of building relationships with our neighbors, making sure that those relationships are economically beneficial. And if we do that, if there is more political support, since there is already a lot of business activity, I think this region will change for the better. In his message, Salim Saleh, read by Ndugutayebwa, Salim Saleh makes reference to how Aponye supplied food during the COVID days when there was lockdown, really, where many others failed. I was rather intimately connected with this program. Aponye, if anything, rescued government. Rescued government in the sense that while government announced that people should be given food, our suppliers, their capacity got exhausted. And they couldn't supply the food, although the money was going to be paid. It required strong economic actors like Aponye to be able to continue supplying government to ensure that the government promise to the people was indeed fulfilled, although in fact it took a bit of time for government to pay him. But he was in such a strong position that in spite of these delays by government to pay him, he continued to operate. So I thank Aponye and other suppliers of food during the COVID period for having done their work and pulled the government out of shame and ensured the Ugandans had at least a bit of food to eat. So friends, Aponye has departed, but we have many lessons to learn from him. His ideas, his simplicity, his generosity, and it's very good that he has left us with his wife and the family. I'm sure they are already consultants in that field. We will continue to share that knowledge and benefit from it. My brother, Right Honorable Amama Mbabazi, is still having some bit of indisposition. Is recuperating, has not been able to come and pay respects to his great friend Aponye, but he sends his deep condolences to the family, to Mrs. Aponye, and to the rest of the mourners. May the Almighty God rest the soul of our comrade Aponye, eternal peace. Omwoyo gw'omugenzi omukama aguwummuza ekisa. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muzeeyi Aponye, Apollo Nyegamahe, kuba nti yavudde mu bulamu obw'ensi. Tubadde wano Lubaga Cathedral mu kusabira omwoyo gwe, era nga oyo abadde eyaliko Ssaabaminisita omukulu Ruhakana Rugunda, abadde alina obubaka bw'aleese obwa Museveni Gyasindise okulaba nga ate
abutuusa eri ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano. Era nga Mwami Museveni ategeeza nno yalumiddwa nnyo, yanyoleddwa nnyo okugenda kwa mukwano gwe Aponye. Kati n'ategeeza nti wadde badde balwawo okusasula ensimbi zabadde abanja ez'emmere gye yawa abantu mu COVID nti asonyiwe nti wadde gavumenti kyannabyeddukanya nti naye yayamba nnyo, yataasa nnyo gavumenti ya Mwami Museveni okuswala ekiswalo nga bwe yabawa emmere ne bannayuganda ne bafuna ekyokulya mu budde bwa COVID. Naye nze mbuuza, mwafunako ku kiwunga kya COVID eyo mwalyako? Nze saakirabako, naye mwe abaakirabako mwesiime. Agambye nti Mwami Aponye ono yakolanga ku by'obuwunga n'ekijanjaalo era bannayuganda mwakifuna, mwakuba ejjiiko, mwakuba omulawo Mwami Aponye musana mumusabire mu kusaala kubanga omulimu yakola bulungi. Nti wadde Mwami Museveni ensimbi gavumenti etannazifuna esasula Mwami Aponye services ezo, naye yagenda mu maaso n'okukola n'okusavinga bannayuganda nga bawa obuwunga wadde ensimbi gy'atannakusasulwa, n'abeera n'essuubi nti ajja kusasulwa. Nolwekyo bamwebazizza olwekyo okuba omugumiikiriza nti yagumiikiriza n'alinda Mwami Museveni asooka n'ava mu mbeera embi oluvannyuma alyoke amusasule. Agambye ono abadde musajja munnabyansuubula ow'amaanyi atanyigibwa mu ttooke kubanga yatandika mu mbeera nga mbi naye katadde afuuse naggwano ate nga badde asobodde n'okwesipandinga oba okugaziya amatabi ge okwetooloola East Africa ne Africa. Era agambye nti mukulu Aponye asaana alabibweko abakulembeze ba Africa abaganya abakulembeze ba East Africa ne Africa ndoza okutwaliza abaganya okugatta ensi za East Africa okubeera eggwanga erimu Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan baagala ebeera ensi emu ng'ekulembera omukulembeze omu. Nti naye abakulembeze b'amawanga ago baganya okwekuba mu kifuba okulaba nga bateekawo ensi emu ate nga Mwami Museveni abadde akyaliwo nti nga yapikamu omuliro yateekamu resources zonna okulaba nga East Africa ebeera ensi emu bweti. Nti naye abakulembeze abali mu nsi endala tebakkiriza kino kibeewo. Nolwekyo nti nga Mwami Aponye yabadde akikola ng'atambuza bizinesi mu mawanga gonna kiba kitegeeza abadde agasse East Africa ng'eri ensi emu ola bizinesi ze zabadde akola ki zabadde addukanya. Naye obuzibu kati buli mu bannabyabufuzi abakulembeze abakulembera amawanga ago okubanga baganya okugatta East Africa. Nsonga ki egattisa East Africa? Nsonga ki? Simanyi naye banaatubuulira. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa 7 omwaka 2023. Olunaku luno omunnaffe Apollo Nyegamahe oba Aponye eyafanga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu. Olwaleero okubadde okubulabi okumusabirako mu Lutikko e Rubaga era atambuza omubiri gwe gutwaliddwa eri mu kyalo gy'agenda okugalamizibwa ku bijja bya bajjajjaawe. Era nga omukolo gw'okuziika gwakubaawo ku Lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 12 lwe tugenda okuziika Apollo Nyegamahe. Tusaasira nnyo abako ab'eŋŋanda, emikwano, abaana, omukyala okuba nti mufiiriddwako omuntu wammwe. Bannange si kyangu, ekintu ekizitowa kizito nnyo nnyo nnyini ddala okuviibwako omuntu, okuviibwako muganda wo, okuviibwako omwana owulira ng'akikuluma. Nolwekyo kati bagambye nti nno bano tubasabire bagume bongere okuguma basobole otwala bizinesi za kitaabwe mu maaso era zireme okukyankana kugwa kuggwaawo. Mbaagala nnyo mwenna abaddeko mulwale kunjagala Mukama Katonda nsaba bankuumire. Mweraba.